Hi guys, good afternoon. My name is Abigail Oluwakemi Odelade and we are here at Anifowoshe Ikeja in a mechanic workshop. We're here to talk about basic mechanical equipment and what they are used for. Sit back and enjoy yourself. My name is Simon Fola Olupona. Okay. What do you do here and where are we? We are now at Anifowoshe Ikeja. Olawaye. What do you do here, sir? I'm a mechanical engineer here. Sir, look at this equipment properly. Can you tell us what it is used for? This equipment, it looks like something to lose an oil filter for motor. What is this equipment used for? Do you recognize it? To use to lose the oil filter for motor. Equipment yìí dáadáa sir. Kí ni nǹkan tí wọ́n ń lò fún? Gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe mọ̀, òun náà ń pè ní oil filter spanner. Ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn á pè ní ìtú oil filter. So kí náà fi ń ṣe nínú mechanical workshop? Bó ṣe wà, ó wà fún pé tá a bá fẹ́ tú oil filter, ṣé tó máa lo hammer or scrubber fi tú yẹn, wọ́n á lo spanner yẹn láti fi tú, á sì tú easily. Fún àwọn àǹfààní àwọn mechanic mi rò pé àwọn mélòó mímọ̀ kí iṣẹ́ tí kìíní ṣe ẹ jẹ́ kí n já fún wọn kí wọ́n mọ̀ dáadáa torí àwọn olómi ìwọ̀n tí rí kìíní rí elébo ṣe wáyé sìn wọ́n fi ń tú ọ́fìtà ni ó wúlò fún mechanic ó dẹ̀ wúlò fún ìwáyà náà so ẹ̀jọ́ tó lọ́ọ́ àwọn mechanic ẹ wo kìíní yìí àwọn company yìí kí lóye pélépélé wọn náà. Garu Technologies. So ẹjọ́ iléeṣẹ́ náà kò ní jóná àmọ̀gbòrò sí ni o.